హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు మై యూట్యూబ్ ఛానల్. పాప్కార్న్ మిక్చర్ని ఎలా తయారు చేసుకోవాలో చూద్దాం. ముందుగా కావాల్సిన పదార్థాలు: పాప్కార్న్ 1 కప్, కట్ చేసి పెట్టుకున్న ఆనియన్ పీసెస్ 1 కప్, కట్ చేసి పెట్టుకున్న టొమాటో పీసెస్ 1/2 కప్, బేబీ కార్న్ చిప్స్ 1/2 కప్, పసుపు కొద్దిగా, సాల్ట్ సరిపడినంత, కారం సరిపడినంత, కట్ చేసి పెట్టుకున్న పచ్చిమిర్చి తగినన్ని, లెమన్ పీసెస్ 4, వేరుశనగ గుళ్ళు 1/2 కప్, గరం మసాలా పౌడర్ 2 టేబుల్ స్పూన్స్, తరిగిన కొత్తిమీర కొద్దిగా, కరివేపాకు కొద్దిగా. స్టవ్ వెలిగించుకొని ఒక బౌల్ పెట్టుకొని బేబీ కార్న్తో పాప్కార్న్ని ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి. నాకు 1 కప్ పాప్కార్న్ సరిపోతుంది కాబట్టి నేను 1 ప్యాకెట్ తీసుకున్నానండి. మీరు కావాలంటే 2-3 ప్యాకెట్స్తో కూడా ఈ మిక్చర్ని ట్రై చేసుకోవచ్చు. పాప్కార్న్ పైకి చదవకుండా కుక్కర్ పై ఉండే లిడ్ని తీసుకుని బౌల్ మీద పెట్టుకోవాలి. పాప్కార్న్ ప్రిపేర్ అయిన తర్వాత ఒక బౌల్లోకి తీసుకుని పక్కన పెట్టుకోవాలి. అనదర్ బౌల్ తీసుకుని కట్ చేసి పెట్టుకున్న ఆనియన్ పీసెస్ 2 టేబుల్ స్పూన్స్, 1/2 టేబుల్ స్పూన్ పచ్చిమిర్చి తరుగు, 2 టేబుల్ స్పూన్ కట్ చేసి పెట్టుకున్న టొమాటో పీసెస్, 1/2 టేబుల్ స్పూన్ గరం మసాలా పౌడర్, 1/2 ఇంచ్ పసుపు, 1 టేబుల్ స్పూన్ కారం, 1 టేబుల్ స్పూన్ సాల్ట్, వేయించి పక్కన పెట్టుకున్న పల్లీలు 2 టేబుల్ స్పూన్స్, 1 టేబుల్ స్పూన్ కరివేపాకు, తరిగిన కొత్తిమీర 2 టేబుల్ స్పూన్స్, బేబీ కార్న్ చిప్స్ 1/2 కప్, పాప్కార్న్ 1 కప్ వేసుకుని బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి. ఇవన్నీ బాగా కలిసేటట్లుగా మిక్స్ చేసుకున్న తర్వాత ఒక సర్వింగ్ బౌల్లో తీసుకుని సర్వ్ చేసుకోవాలి. లెమన్ జ్యూస్తో ఈ మిక్చర్ని తింటే చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది. ఎంతో టేస్టీగా ఉండే మన పాప్కార్న్ మిక్చర్ రెడీ.